Students, welcome to the online courses of chemistry. So, yesterday we solved some problems and today we will discuss the success of Bohr's model. Success of Bohr's model. So, here it is also called as important expression of Bohr's theory. Important expressions of Bohr's theory. So, what are the important expressions or what is the success of Bohr's theory? Look here, according to Bohr's theory, according to Bohr's theory or according to Bohr's theory of hydrogen of atom, according to Bohr's theory of hydrogen atom, Bohr's theory of hydrogen atom. So, what are the important points here? Remember students, here Bohr explained that the electrons are revolving around the nucleus in a definite circular path, and that circular path is called as a stationary state, or it is called as orbit, or it is also called as energy levels. So therefore, the first point is that the stationary state for electrons are numbered as 1 to n is equal to 1, 2, 3, 4. And these integral numbers are called as principal quantum number. So ಏನು ಹೇಳಿದ ಬೋರ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್ದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಒಂದೇ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸುತ್ತರದ ತಿರುಗುತ್ತಿರ್ತಾವು. ಅವು ಕಕ್ಷೆ ಬದಲಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಕಕ್ಷೆ ಒಳಗೆ ತಿರುಗ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಆರ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿರುಗ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರೆದವ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಸ್ಟೇಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಕರೆದ. ಸ್ಟೇಷನರಿ ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಶೆಲ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಆ ಶೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಏನಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟವ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1, 2, 3, 4 ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟ. ಆಮೇಲೆ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1, 2, 3, 4 ಇವು ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಏನಂತ ಕರೆದವ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕರೆದ. ಈ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಏನದಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಒಳಗೆ ಏನದಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, 4 ನಂಬರ್ ಅದಾವೆ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್, ಅಜುಮಿತಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪಿನ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾವೆ. ಅವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಒಳಗೆ ಓದ್ತೀವಿ, ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ. ಆಯಿತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನು ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ. ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಹಿಯರ್. ಲುಕ್ ಹಿಯರ್. It is neutron and proton. It is nucleus. Nucleus. And here look here students. It is K shell, L shell, M shell. N is equal to 1, N is equal to 2, N is equal to 3, and it is called as a stationary state. Stationary state. As long as the electrons are revolving in the same orbit, same shell are called as a stationary state, means having same energy. Stationary state. Look here. The first point is the stationary state for electron. Look here. The stationary state for electron are numbered as n is equal to 1, 2, 3. So it is up to that is infinity. So these numbered as n is equal to 1, 2, 3 dash dash. And these integral numbers are called as principal quantum numbers. So, ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್.
ಇದೊಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್, ಇದೊಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್. n is equal to 1 ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಸ್ಟೇಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್. n is equal to 2 second, n is equal to 3 third. Like this, that is, these integral numbers are called as a principal quantum number. We will study in the next unit. It is called as principal quantum number. ಒಂದೇದು ಏನದಲ್ಲ, ಸ್ಟೇಷನರಿ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ. ಏನು ಹೇಳಿದ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನದಲ್ಲ, ಯಾವ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲದ ಆ ಕಕ್ಷೆಗೆ ನಾವು ಸ್ಟೇಷನರಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ಆ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳಿಗೆ ಏನಂತದಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅವನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ n is equal to 1 2 3 4 ಅಂತ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನು ಹೇಳಿದ? ನಂಬರ್ 2 ಇವುಗಳ ರೇಡಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ. ನೋಡ್ರಿ, ಇವುಗಳ ರೇಡಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆಂಟರ್ ರೇಡಿಯಸ್. ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇತ್ತು ಅಂತೇಳಿರಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿರಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರೇಡಿಯಾ. ಸೊ 1ನೇ ಕಕ್ಷೆಯೊಳಗಿತ್ತಂದ್ರೆ, 2ನೇ ಕಕ್ಷೆಯೊಳಗಿತ್ತಂದ್ರೆ, 3ನೇ ಕಕ್ಷೆಯೊಳಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದ ರೇಡಿಯಾ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಆರ್ ದ ರೇಡಿಯಾ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆರ್ expressed as the radii here. So the distance from the center of the nucleus to this, that is a shell, stationary state. The radii of the stationary state is expressed as radii Rn. N is equal to 1, n is equal to 2, that is principal quantum number. N is equal to radii of stationary state is equal to n square into a naught. n square is nothing but this first shell. If it is 1 1 square, 2 2 square, 3 3 square. Equation number 1, where a naught has value, it is 52.9 picometer. Remember students, it is 52.9 picometer. So here the radius, it is the radius of ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಆರ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಸ್ಟೇಟ್. ಇದು ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಏನದಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಅದ ಆರ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಸ್ಟೇಟ್. ಇದು ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಸ್ಟೇಟ್, ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ Bohr orbit. Remember students, normally the electrons in the hydrogen atom are present in this orbit only. Why? Because hydrogen has electronic configuration 1s1, and due to this reason the electron in the hydrogen atom remains in this first orbit. So normally ಏನದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಒಳಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಒಳಗಿರ್ತದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಸ್ಟೇಟ್. ಸೊ n is equal to 1 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. n is equal to 1 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ n increases, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಹೋತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಜಂಪ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಆಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ n increases, the radius also increases. As the value of n increases, the radius also increases. R is also increases. The radius, that is the value of n increases. As the value of n increases, radius R also increases. So R also, the value of R also increases. Remember, this is about this radii of stationary state. And now students, here the third point. So the first point is about that is stationary state, and the second point is about the radii. So it is radii of the stationary state, and the third point is the energy of the stationary state, which the electron is present. Let us see the third one. So here the third one I will write here. I think it is clear.
So second one, the radii of stationary state are expressed as Rn, n is equal to 1, 2, 3, 4, Rn is equal to n square is equal to 1, 2, 3, 4, 1 square if the electron is in the first orbit, 1 square, if the electron is in the second orbit, 2 square, 3 square, like this. A naught, where A naught is equal to 52.9 picometer, it is the radius of first orbit or first stationary state called Bohr orbit, and almost normally the hydrogen, the electron is present in the first orbit only or first stationary state only. As the value of n increases, the radius also increases. So this is about the second one. Now the third one. Look here. Here the third one. The energy of the electron in the stationary state. Illinu stationary state bartiro. The energy of the electron in a stationary state is expressed as or given as stationary state is given or is given as stationary state is given as, it is also given as, look here, En energy n is equal to again 1 2 3 4, En is equal to minus RH. Students, remember, again RH means Rydberg constant for hydrogen, H means hydrogen, RH into 1 upon n square. It is equation number 2. First one is that is radii, Rn is equal to n square A naught, and the second equation, energy of the radii, so it is this energy of the electron in a stationary state, En is equal to minus RH into 1 upon n square. 1 upon n square. So where n is equal to 1, 2, 3, etc. So n is equal to, so put the value 1, 2, 3, 4, etc. So remember students, here the negative sign. Why the negative sign comes here? Why it is represented by negative sign? Because when the hydrogen is in the third shell or fourth shell or any higher energy level, if it is attracted by the nucleus, it comes closer and closer to the nucleus. As it comes closer and closer or near to the nucleus, it emits its energy in the form of photon, and here the energy decreases. Hence the negative sign is given. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ದಿಂದ ಲೋವರ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಫೋಟಾನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಏನದಲ್ಲ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬರ್ತದೆ. ಯಾವ ವಸ್ತು ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಎಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬರ್ತದೆ ಅದರ ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಆಕೋತ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನಿಂದ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಎಚ್ ರಿಡ್ಬರ್ಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟಲ್ಲಿ 2 ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅದು. ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಏನದಲ್ಲ ನೆನಪಿಡ್ರಿ, ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಏನದಲ್ಲ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ವೇವ್ ಲೆಂತ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ವೇವ್ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 10,9,6,7,7,0,0 ಪರ್ ಮೀಟರ್. ಇದು ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಏನದಲ್ಲ ಇದು ಮುಗಿದುಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. 2 ರಿಡ್ಬರ್ಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅದಾವೆ, ಒಂದು ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಲೈನಿಗೆ ಅದ, ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಫಾರ್ಮ್ನಾಗ ಅದ. ತಿಳಿತು? ಎನರ್ಜಿ ಫಾರ್ಮ್ನಾಗ ಅದ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ ನಾವು, ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇನ್ ಇಟ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ En is equal to my energy, E means energy, N means that is orbital, and minus RH into 1 upon n square. So n is equal to integral values of principal quantum number. ಏನದವು? ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್. ತಿಳಿತು? ವೇರ್ RH is the constant. ಇದನ್ನು ನಾವು ಬರೀಬೋದು, ವೇರ್ RH is the Rydberg constant,
Rydberg constant. ಇದಕ್ಕೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದ. RH is the Rydberg constant and its value is 2.18 into 10 raised to minus 18 joules. Look here students, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅದ. ಆದರೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ದಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಯಾಕೆ ಬಂತು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮ್ಯಾಲಿನಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಏನದಲ್ಲ, ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಕಡೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡದ. ಆ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಎನರ್ಜಿ ಏನದಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನದಲ್ಲ, ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅದ. 2.18 into 10 raised to minus 18 joules. ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ರಿಡ್ಬರ್ಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನದಲ್ಲ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಇತ್ತು, ವೇವ್ ನಂಬರ್ ಮತ್ತು ವೇವ್ ಲೆಂತಿಗೆ ಬರ್ತಿತ್ತದು. ಇದು ಎನರ್ಜಿಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಜೂವಲ್ಸ್ನಾಗ ಅದ. This Rydberg means Rydberg constant value is 2. One is for that is wavelength or wave number and another for energy. Tito, energy of the electron. The energy of the electron in its stationary state is given by that is this one 2.18 into 10 raised to 18 joules. Idu energy ada. And the energy of the lowest state. The energy of the lowest state. Lowest state is the ground state. Idu n is equal to 1. N is equal to 1 is called as a ground state. N is equal to 1 ಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. The energy of the lowest state is also called as ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ? ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ is also called as the ground state. ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ. ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್. and is given as look here students, look here, E n ಅದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಅದ E1 ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. n is equal to 1 is equal to minus 2.18 into 10 raised to minus 18. Look here, ಇದು given value ಅದ. So it is 2.18 into 10 raised to minus 18. Next ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನದ? into 1 upon 1 square. That is where n is equal to 1 for ground state. Where n is equal to 1. ಏನಾಯ್ತು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಯ್ತು ಇದು? So what is its value? Its value becomes E1 is equal to minus 2.18 into 10 raised to minus 18. It is in the form of joules. So 1 square as it is 1, so minus 2.18 into 10 raised to minus 18 as it is ulitade. So it is about this ground state energy. So ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದಲೇ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಆ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಷ್ಟಿರ್ತದೆ. ದೆನ್ ಇಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಒಳಗೆ ಇತ್ತಂತ ತಿಳಿರಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಒಳಗೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಸೊ ಯು ಮೇ ರೈಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಂಬರ್ 2. ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಸ್ಟೇಟ್, ದ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಾರ್ n is equal to 2. For n is equal to 2, n is equal to 2 ಇತ್ತಂದ್ರೆ the energy of stationary state for n stationary state for n is equal to 2, n is equal to 2 ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಬರೀತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ? So that is I will write E2 is equal to minus 2.18 into 10 raised to 18 into 1 upon so 2 square. So that is here, remember ಏನದ ಇಲ್ಲಿ n is equal to 2 ತೊಗೊಂಡಿವಿ. ಸೊ ಏನು ಬಂತಿದು? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ minus 2.18 into 10 raised to minus 18 into 1 upon 2 square. 1 upon 2 square, that is it is in the form of joules. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ? 1 upon 2 square means it is 1 upon 4. 1 upon 4 ಅಂದರೆ 2 ಒಂದಲೇ 2 ಎರಡಲೆ ಅಂತಂದರೆ 1/2 ಬಂತು. 1/2 ಬಂತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? ಸೊ E2 is equal to minus 0.545 into 10 raised to minus 18 joules. 0.545 into 10 raised to minus 18 joules. So student, it is about the
second. Like this that is, you may calculate the third n is equal to 3, n is equal to 4, n is equal to 5. Like this you may calculate. So ಇದು ಏನದಲ್ಲ energy of the electron in stationary state when n is equal to 1 and n is equal to 2. So n is equal to 3 ನು ನೀವು ಏನದಲ್ಲ ಬರಿಬೋದಲ್ಲಿ, n is equal to 3 ನು ಬರಿಬೋದು. Is clear? Now let us see that is, look here, if the electron is away from the nucleus, or when the electron is free from the nucleus, electron nucleus ಇಂದ ಫ್ರೀ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳಿರಿ. ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇದು ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಒಳಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು, ದೂರ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ನಾವೇನು ಬರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ, ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಎನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 2 3 ಅಪ್ ಟು ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂತ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಬರೆದಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ವೆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈಸ್ ಫ್ರೀ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನದಲ್ಲ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅದು ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸಿಂದ ಫ್ರೀ ಇತ್ತು, ದೆನ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಆಟ್ 0. ಅದರ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು 0 ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ಸೊ ಅದರ ಎನರ್ಜಿ ಯಾಕೆ 0 ಅಂತ ತಗೋತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ರಿಮೆಂಬರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಏನು ಹೇಳಿದನ, ವೆನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈಸ್ ಫ್ರೀ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸಿಂದ ಫ್ರೀ ಇತ್ತಂದರೆ, ಅದರ ಬರಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು 0 ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ ನಾವು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ತಿಳಿತು? So I think it is clear. The third one, a very important one, the energy of the electron in stationary state is given by En is equal to minus RH 1 upon n square, where n is equal to 1 2 3 4, where RH is called as Rydberg constant. It is the second Rydberg constant for the energy, that is in joule form, and here it has a value 2.18 × 10 raised to minus 18 joules. The energy of the lowest state is called as ground state. If the electron is present in first stationary state, then it is called as ground state. If it moves to the second, third, fourth, it is called as excited state. Then lower state, it is also called as ground state. It is given as E1 is equal to minus 2.18 × 10 raised to minus 18 upon 1 square. 1 square means n is equal to 1. And here it has value. And the second one, the energy of stationary state for n is equal to 2. When n is equal to 2, it is present in the second stationary state. Then E2 is equal to minus 2.18 into 10 raised to minus 18 into 1 upon n square. N square is equal to 2 square. Its value is minus 0.545 into 10 raised to minus 18 joules. Look here students, it is about this third one, energy. So first radii and second one energy, and here if the electron is not in the influence of nucleus, then it is taken as 0. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ, when the electron is free from the influence of nucleus, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ದ ಇದರೊಳಗೆ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ದ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಆ್ಯಸ್ 0. ದ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಆ್ಯಸ್ 0. ಇದು ಎಲ್ಲೋ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಇತ್ತು, ಅದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ದ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ದ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಆ್ಯಸ್ 0. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. n is equal to ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಏನಂತ ಬರಿತೀವಿ, n is equal to ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಹೇಳಿತು? And is called as, here this hydrogen is called as ionized hydrogen atom. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ionized hydrogen atom. Listen carefully, when the electron is free from the influence of hydrogen, nucleus. Remember, when the electron is free from the influence of nucleus, then the energy is taken as 0. Its energy is considered as 0. Here the principal quantum number is taken as n is equal to infinity. And here the hydrogen is called as ionized hydrogen atom. Ionized hydrogen atom means it is ionized. H is equal to H plus electron. Remember this. Look here.
the negative sign in equation, that is or minus RH into 1 upon n square, the negative sign. So remember, here the negative sign in this equation 2 is mainly due to that is the electron which is attracted by the nucleus, and when it comes or jumps from higher level to the lower level, it emits energy in the form of photon. And when the electron loses its energy, the energy decreases, and the decrease in the energy is given as a negative. ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನದಲ್ಲ ಕೊನೆಯ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂತೇಳಿರಿ ಅಥವಾ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಇತ್ತಂತೇಳಿರಿ, ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ದಿಂದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸಿಗೆ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿ ಒಳಗಡೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿರಿ, ಆವಾಗ ಅದನ್ನ ಎನರ್ಜಿ ಕಳ್ಕೋತ ಬರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಎನರ್ಜಿ ಏನದಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಫಾರ್ಮ್ದಲ್ಲಿ ಫೋಟಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ದಲ್ಲಿ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಮ್ಯಾಲಿನಿಂದ ಕೆಳಗಿಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಲಿನಿಂದ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಅದು ಬರೋ ಮುಂದೆ ಎನರ್ಜಿ ಕಳ್ಕೋತದೆ. ಆ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಏನಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ minus RH. Is clear? And now here remember, as the value of n increases, ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎನ್ ಹೆಂಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಕ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತದಲ್ಲ, ಆರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಅಂದಿರ್ಬೇಕಾರೆ, ಆಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಮ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸರ್ ಟು ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಹಿಯರ್ ದ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮೋರ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅದೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಕೋತ ಹೋಗ್ತದೆ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, next one, look here students. So we studied about this stationary state, principal quantum number, and he explained the radii of the stationary state, and he explained the energy. First orbit and second orbit, and any that is orbit you can calculate by using Rydberg equation. And now he explained that Bohr's theory can be used, where it is used, can also be used or applied. Bohr's theory can also be applied to the species like hydrogen atoms. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಲೈಕ್ ಆಟಮ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಲೈಕ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಅಂದರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅದಾವು? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ದಲ್ಲಿ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅದ, 1s1 ಅದ. ಬೋರ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ಏನದಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ಯದ. ಹಂಗಾರೆ ಅಂಥವು ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಅಂಥವು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಬೇಕು? 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪೀಸಸ್ಗಳು ಬೇಕು. ಹಂಗಾರೆ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪೀಸಸ್ಗಳು ನಮ್ಗೆ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಒಂದೇ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅದ, ಮುಂದೆ ಹೀಲಿಯಮ್, ಲೀಥಿಯಮ್, ಮುಂದೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಬೆಳ್ಕೋತ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಕೋತ ಹೋಗ್ತದೆ. ಹಂಗಾರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲಿ? ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವಲ್ಲಿ? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಏನದಲ್ಲ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ದಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಡ್ರಿ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 1s1 ಅದ, 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅದ. 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನಮಗೆ ಇಂಥವು ಸ್ಪೀಸಸ್ ಬೇಕು. ಆವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸೊ ಹೀಲಿಯಮ್ ಪ್ಲಸ್ He ಪ್ಲಸ್ ಬರಿತೀನಿ. He ಪ್ಲಸ್ ಬರೆದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? He ಎಷ್ಟು, ಹೀಲಿಯಮ್ ಎಷ್ಟು? 1s2. ಹೀಲಿಯಮ್ ಎಷ್ಟು? He ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ, He ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1s2, ದೆನ್ He ಪ್ಲಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1s1. ಪ್ಲಸ್ ಮೀನ್ಸ್ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲೆಸ್, ಮೈನಸ್ ಮೀನ್ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೋರ್. ಆಮೇಲೆ ಲೀಥಿಯಮ್ 1s2 2s1, Li 2 ಪ್ಲಸ್, 2 ಪ್ಲಸ್ ಬರಿತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿದೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತೆಗಿತೀನಿ, 1s1. 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲಿ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತೆಗಿತೀನಿ, 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಸೊ ಇಂಥವು ಆಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ತಗೋಬೋದು. ಸೊ ಯು ಮೇ ಟೇಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಆಟಮ್. ದೆನ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಬೆರಿಲಿಯಮ್ 3 ಪ್ಲಸ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, 1s1. ಬೆರಿಲಿಯಮ್ದು ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದೆ? 1s2 2s2 ಇರ್ತದೆ. 3 ಪ್ಲಸ್, 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತೆಗಿತೀನಿ. 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಒಂದೇ ಉಳಿತದೆ. ಅಂದರೆ ಏನಾದಂಗೆ ಆತಿಲ್ಲಿ? ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, it has 1 electron, it has 1 electron. Means Bohr's theory can be successfully applied to those ions which contains only 1 electron. Bohr's theoryಯನ್ನು ನಾವು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಇಂಥ ಅಯಾನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರ್ತದೆ ಅವು ಕಷ್ಟ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಯೂನಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಮಲ್ಟಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಗೆ ಫೇಲ್ ಆಗೈತಿ.
ಯುನಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹೀಲಿಯಂ 1s2 ಅದ, He+1s1 ಅದ, ಲಿಥಿಯಂ 1s2 2s1 ಅದ. ಸೊ Li2+ ಏನದಲ್ಲ, ಈ ಲಿಥಿಯಂ 2+ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1s1 ಉಳಿತದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತೆಗಿತೀವಿ. ಬೆರಿಲಿಯಂ ಏನದಲ್ಲ 1s2 2s2 ಅದ, 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತೆಗಿತೀನಿ, 1 ಉಳಿತದೆ. ಸೊ ಬೋರ್ ಥಿಯರಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಟು ಓನ್ಲಿ, ಎದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಟು ದ ಅಯಾನ್ಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ನೆನಪಿಡಲಿ, ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅಯಾನ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಅಯಾನ್ಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು that of hydrogen, similar to that of hydrogen. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಶಬ್ದನ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಲೈಕ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅನ್ಬೋದು, ತಿಳಿತು. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಅನ್ಬೋದು, ತಿಳಿತು. ದ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಹಿಯರ್ the energy of the stationary state for these, not hydrogen. Hydrogen ಏನಂತ ಬರ್ತೀವಿ ನಾವು? En is equal to ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಬರ್ತೀವಿ ನಾವು -1/n² ಬರ್ತೀವಿ ನಾವು, ತಿಳಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರ್ತದೆ, ಬರ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ. E1 is equal to -2.18 × 10⁻18 1/1² ಜೂಲ್ಸ್ ಬರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಆದ್ರೆ ಇವುಗಳಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬರಿತೀವಿ? ಸೊ ದ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಸ್ಟೇಟ್ for these stationary state, for these ions, ಇವು ಅಯಾನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಫಾರ್ ದೀಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಫಾರ್ ದೀಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, ಆರ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ? ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ವೆರಿ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇವನ್ ಆಸ್ En ಸೇಮ್, -2.18 ಸೇಮ್, -2.18 × 10⁻18 ಸೇಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನದಲ್ಲ, ಸೊ ಇಲ್ಲೆಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲೇನಿತ್ತಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ದ 1/n² ಇತ್ತು, 1 ಅಂದರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 1. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ Z²/n², ಸೇಮ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 1 ಇತ್ತು, 1 ತೋಡಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್. ಇಲ್ಲಿ Z²/n². Z², ವಾಟ್ ಈಸ್ Z? Z ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್. Z ಏನದ? ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಅದ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಆತ. ಇನ್ನು ರೇಡಿಯಾ ಹೆಂಗೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿತೀವಿ ನಾವು? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ರೇಡಿಯಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಡಿಯಾ ಬೈ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ರೇಡಿಯಾದ ಏನದಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಸೇಮ್ ಬರಿತೀವಿ ಮತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೇಡಿಯಾ Rn is equal to ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿತ್ತಲ್ಲಿ? ಸೊ ಸೇಮ್ 52.9 ಇಂಟು ನೋಡಿ n² ಕೆಳಗದ, Z² ಮೇಲದಲ್ಲೋ, ಇಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ರೈಟ್ n² ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ Z. ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, 52.9 picometer it is fixed. So it is in the term of, it is in terms of picometer. It is in terms of picometer. A0 is equal to 52.9 picometer into n². If it is first orbit, write 1. If it is in the second orbit, write 2. If it is fourth orbit, write 4. And here also n is equal to first cell, first stationary state, second, third or fourth, and Z is equal to atomic number, where Z is the atomic number of those ions, atomic number. So it is helium, ಏನು ಬರ್ತೀವಿ? Helium, its atomic number is, what is the atomic number of helium? Helium, the atomic number, so it is 2, lithium 3, beryllium 4, like this. Helium 2, lithium, then that is, if you write here, that is, for example, if you want energy of the first shell, and you can calculate here, E1 is equal to -2.18 into 10⁻18 Z². For helium, put 2² here. For helium, put 2², and n² is equal to 1. 2² upon 1² for first cell.
And if you want to calculate the energy of this lithium, put here Z is equal to 3 square and N is equal to in which shell, that is if it is first, second, third, anyone. So look here students, it is about this energy of the other, that is ions, which are similar to that of hydrogen, because Bohr's theory is applicable only for uni-electron ions, uni-electron atoms. Hydrogen contains only one electron, and here helium, hydrogen 1, helium 1, that is here I written He plus, Le2 plus, and then beryllium 3 plus. So Bohr's theory is applicable the hydrogen-like species, not for multi-electrons. Multi-electrons is applicable illa. So it is about this expression. Then let us see the last one. Look here, last one. Here, it is also possible to calculate velocity, vega. It is also possible to calculate the velocity of the electron, the velocity of the electrons. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಎಷ್ಟು ವೇಗದಿಂದ ಓಡ್ತಾವೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳೇನದಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಓಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾವೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡಿಂದ ಓಡ್ತಾವೆ ಅದು ಕೂಡ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ದೀಸ್ ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್. ಇವು ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ನಿಂದ ಓಡ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು. So remember here that is qualitatively the magnitude of the velocity of electron, ಇಲ್ಲಿ velocity ಏನದಲ್ಲ ಅದರ ಸ್ಪೀಡ್, the magnitude of velocity of the electron increases ಯಾವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ, as the positive charge in the nucleus increases, as the charge in the nucleus increases, electron increases as the charge in the nucleus increases. Remember student, qualitatively here the magnitude of the velocity of the electron increases as the charge means which charge, as the, otherwise you write as the positive charge increases in the nucleus, and it decreases as the principal quantum number increases. Andre meaning ಏನಿದ್ರದ್ದು, as the principal quantum number and decreases as the principal quantum number increases. Look here, principal quantum number increases means that is n value increases. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ನಿಂದ ತಿರುಗ್ತಾವೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯದ. ಏನದ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ಲಿ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಏನದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಏನದಲ್ಲ ಜೋರಾಗಿ ತಿರುಗ್ತಾವೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ as the positive charge in the nucleus increases, and decreases as the principal quantum number increases. Principal quantum number n value ನೋಡ್ರಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ,
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು. ಆ್ಯಸ್ ದ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪೀಡ್ ಅನ್ನೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತಂದರೆ ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. So here this is about the success of Bohr's theory or the important expression which are used in Bohr's theory. So student, I think that is you come to know all these points clearly. So in our next period we will discuss the next unit. So thank you.